then after that i-multiply nato ni ato siyang multiply dyan og 1 plus I both sides. So matabo na is Fi is equals to A, so multiplying 1 plus I. Okay? Raised to the power of n minus 1. Okay? So, therefore, ang imuha karong future value, ato siyang kuan i-rearrange, atong i-multiply, i-cross multiply, atong ibilin si f diri sa left side. So, manay mahitabo ni dya, ang imuhang a future value karon will be 1 plus I raised to the power of n minus 1, no? Over I. Okay? So, muna si dya karon ang imuhang kuan future value. And then, if tan-awon nimo kung pila may imong bayranan kada end of the period, I mean kada end of the period, so mahitabo na siya karon ang imong bayranan kada end of the period to identify kung pila ang imong future value. I raised to the power of n minus 1. So, mana si dya. Okay, so, ang F future, ang kining A, mo ni si dya, bali pag-identify kung pila imong bayranan kada tuig, no, until the end of the period of your that is uniform. Ang uban, napoy gitawag og diminishing. Pag mas lisod i-identify ang diminishing, mo na siya gi-follow kasagaran ka ng sa mga cooperative, which is maadyo na si dya. Nga naman, kaya umayong kag diminishing, like nakabayad ka karon og principal amount, no? Imong gidak-an og bayad ang imong principal amount. Kadtong remaining balance sa imong principal amount, mao ra tikwaan og interest. So unlike this one, kung may kag uniform ang imuhang uniform ang imuhang interest, guys. So kung uniform ang imuhang interest, bisan pag nakabayad na, bawasan na nimo ang imuhang principal amount, let's say ning bayad na ka sa imong principal amount. Ang principal amount ang kanang imong gibaro nga kwarta. Gets? Guys. Yes, ma'am. May principal amount, ang kanang amount kay imong gi-utang. Unya. Syempre kay nangutang man ka, nadyo na siya interest, no? So kung mo kag uniform, bisan pa kintahay at the end of 1 year, ning bayad na ka og, let's say, ning nangutang ka og 1 million, ning bayad na ka og, pagkakuan, ning bayad kag 500,000, kintahay karon kay naakay kwarta, ning bayad kag 500,000. Ang imong interest, di to siya mausob. The same ragi hapon to siya, ang iyang ihatag ng interest, the same ragi hapon sa kanang interest sa pagbayad nimo, pag-utang nimo mo pilmiro. Pero kung may hindi kag diminishing, kita ay 1 million, ning bayad na kag 500,000. The following payment, ang imuhang bayran nga interest karon is equivalent na naman sa 500,000 nga nahibilin. Ana. So, mo na siyang kalahian. Usually, ang kanang diminishing kay gi-practice naman na siya sa mga cooperatives, sa mga kalabitang kuan, no nga, kaya bang murag ilang purpose is kanang mutabang, ina na ba? No? Muna siya. Pero sa kanang mga banks or sa kwan, it's uniform interest. No? Okay, so
Um, so to determine ko no, the equivalent uniform interest to mana siya, the rearrange, what's up? So the relationship of I over the quantity of 1 plus I raised to the power of n minus 1 is known as the uniform series sinking fund factor. So kini si siya gitawag ni si siya og the equation I over the quantity of 1 plus I raised to the power of n minus 1. Kani si siya guys mo gitawag og um, uniform uniform series sinking fund factor na siya. No, so anam-anam mo na siya nag-anam-anam ni siya og kaubos. No, from the amount the total principal amount plus the interest unja kay nagsige man kag bayad mo ni siya nagka-anam-anam og ka gamay ang imuhang kuan ang imuhang balance. Okay? So, it is determined the uniform end period investment A that must be made to provide the amount of F at the end of the end period. So, to determine the equivalent period, to determine the equivalent uniform period series required to replace a present value of P. So, simply, you have to substitute ko no, the equation from 1.1. So, itong equation 1.1. So, equation 1.1 na to katong so, from the equation of the future value katong di naman na ikuan 1.1 kay wa man ta numbering diri sa atong kuan. So, from the equation where your F is equals to P times 1 plus I raised to the power of n, no? So, gikan diha, no, atong gi substitute for F, no? For F into the 1.4. So ang atong 1.4 is gikan sa 1.4 gikan ani, So gikan ani kini guys, this one. So gikan ani atong i-substitute si value si F yan ha. So what will happen now to the equation, no, is kung ato siya so A karon na to is P times 1 plus I raised to the power of n times I over 1 plus I raised to the power of n minus 1. No? So, atong ibutang ato si n. So, okay. So, metabo karon atong isud dito si kini nga kuan atong i-distribute nga to. So, A is equals to P raised to the namin ng 1 plus I n times I over 1 plus I raised to the power of n minus 1. Okay, mo na karon ang atong A. And to get the present value from this, still following guys. So to get the present value, no? Present value, so P is equals to
may tabo ni dya is A. Kaya atom ni dya kini dya ato i-multiply diri ang kiri i-divide na to diri para makuha na to si ma-isolate na to si A, right? Guys, so murag gibali ra gyapon ni nimo, balihon ra animo si dya ang equation. Mahim na si dya karon nga alisura sining ahong kuan kay gamay manguni cellphone. Nindot ang tanig tab para medyo lapad. So mahitabo ang atong denominator din himo ang mao atong mahimong numerator kay ato man diyang gi-cross multiply, right? Sakto ba? Yes, Uy, ma'am. Ma'am. tabangi ko Ma'am. jud dito. Tabangi ko dito. Kalimot na ra ko kuan. So B 1 plus I ilhan bitaw sa job kay di ta mo pari mo areg og pareha diri sa libro. 1 ah samok si 1 plus I raised to the power of n -1. minus 1 over 1 plus I. 1 plus I raised to the Raised power to of the n power of n. times I. Okay, so mo na karon ang atong masabtan rag ahong gisuwat. Mo na karon ang atong present value for kuan. Then mao ni ang atong kung mao po ni ang atong unsa uniform payment, no? Gibali ra si ECJ dali ra magyapon masabtan, no? Okay? Sa pa maggal brother break sa ako guys kay hion ako. Oh, it's a sorry, Timmy. Why do I keep this is why I keep I don't want to keep saying sorry to Timmy. So, what's this fun? Hindi ko katigong magpa-suan nila. Puspan. Wakaw, guys. Okay, so mag-ihi po taning kuan ang panahon. Okay, so kuha na si dyan kuano as an aid to understanding of the six preceding equivalence relationship to understand the cash flow diagrams drawings are horizontal based on the represent time, vertical no so na lines and vertical arrows represents the cash flows specific times. So up is positive, down is negative. So oops. Cash flow diagrams for each relationship in figure 1.1. So ano yung nahitabo, no? So kung single payment rata, kausa na ta bayad. Katong first na to nga formula, wait.
katong if f is equals to so, kung f is equals to p 1 plus I raised to the power of n, so single payment, bali ang atong loan dili ra ta magpakaba na kintahay kung 3 years ang kuan ang n ni ja, dili na kay single payment ra man no, so dili ta mo bayad ni ja kada tuig. At the end of the period ra ta mo bayad kausara atong ibalik kausa ang kwarta. So mahitabuan ni ja is let's say no yung diagram. So from this one, this is p and ja wait. So, mo na imong future value. Now, let's say, ang interest is based on kuan man, terms of year, no? So, man siya. So, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? N minus 1. So, this is the period of N. So, mo na siya, ang ijahang kuan, so, mo na siya, P is equals to, mo na yung diagram. So, P is equals to 1 plus I raised to the power of N. So, from the first period, this is from the principal amount, no principal amount, then this is the period, which is equivalent to N, depende kung pila ka years. So, mo na siya, F, ang future value nimo is mo na. Okay? So, I don't think kinahanglan pa na siya illustrate. Diri na laman kay kapoy sig drawing. Okay, maklaro ra. And by the way, katong naggamit og laptop medyo mabasa ra sa naggamit og laptop. Okay, so mana si no? And then kung maggamit na ta og katong uniform payment with A, so kana si na mo ni si karon. So from the zero, nanam ta nagbayad ta. So mo ni si F is equals to A times the quantity of 1 plus I plus raised to the power of N minus 1 over I, or A is equals to kung future value og ato ra basihan, kung ma-refer ta sa future value og sa imong payment so money. Ang kini sa boss kung nag-refer ta sa atong principal value. So P, nakita niyo kalahian ani sa first og sa second og sa third. Guys? Hello? Hello? Hoy. Hello, mura magwa na itaw. Nangahawa man siguro mo pagpangihi na ho. Adjo. Hello. Oh. Nakita ra? Hindi na ako mag-drawing kay ang kalisod ka drawing kay gamay ra ahong space. Maoro ko niyang gisuwatan oh. Ang gamadya ra. Maglisod ko so. Ang kining sa second representation is ang ijahang gikuan is the future value against the the A ba? Ang A is the kuanto katong amount to be paid uniformly. No, di ba? So kini siya at the end of kuan. Ang kini straight payment, kausara ka mo bayad. Ang kini staggered. Right? So ang sa second the staggered payment referring to the future value. Ang kini the staggered payment referring to the principal value or the present value of the amount. Nakuha? Ang second o third kalahian? Yes, ma'am. Okay. Okay, so
Let's try sample problem 1.3. Okay, so 1.3. Okay. Now, medyo komplikado na si Jack kay kuan na. Okay, so a machine cost $45,000 to purchase fuel, oil, grease, and minor maintenance kuno are estimated to cost 12.34 per hour, operating hour, no? So wa pa ni si Jay labot sa 45,000 ha kay kining 12.34 is ang ija maning gasto nga fuel, oil, grease ug kanang mga maintenance ba mga minor. So apilon man nato si sa budget. So ang ijahang cost niya is 12.34 per operating hour. So a set of tires cost 3,200 to replace and their estimated life is 2,800 used hours, no? Actually kay so kung mag-replace kuno ka og tires, ang iyang cost is 3,200. So ang mag-replace ka every 2,800 hours. Nagets? Nakaisakjanan ba? Kwentahon nimo kung pila ka hours na siya nagdagan, every 2,800 hours kuno imo na diyang pulihan. Okay. So, a 6,000 major repair will probably required after 4,200 hours. So, every na po 4,200 hours, magpa-repair na po ka. Unja, ang ijang cost ni Ja, balimura ni Ja og, kuan ba, preventive maintenance ni Ja, ang imong bayaran is 8,400. No? Asa ba to? 8,400, 6,000. Nasa dyan po ba sa 6,000? So, the machine is expected to last for 8,400 hours. So, bali, ang ijahang lifespan, 4,800 hours nga, 8,400 hours. Bali naman yung ano 8,400 hours. So, after which, it will be sold at a price of salvage value equal to 10% of the original purchase price. Kaya ato sang inahinay suwat. So naatay the price of the machine cost is 45,000. Ja. Nasa gitawag o let's say fog minor maintenance fuel, oil, and gas grease ni Jack fog minor maintenance Nidja is 12.34 per hour na ha, per operating hour. And then, ang ijang set of tires is 3,200 per, you have to replace this one every 2,800 hours. Okay, so bali mag-replace ka og tires every 2,800 hours. And then naakay major repair cost, which is 6,000 every 4,200 hours.
Now, ang span sa imuhang equipment, lifespan, is 8,400 hours. On the salvage value ni dya, at the end of 8,400 hours, ijang salvage value is 10% of the original purchase. Original purchase price. So a final set of new tires will not be purchased before the sale. So how much a final set kuno of so dili na ka mo palit og kuan. Di ba kay every 2,800 hours. So kung divide na nimo ang ijang kuan pila man 8,400 divided by 28. Pila na ka kuan ka pila ka supposed to be mag-ilis og tire. Guys, Katulo, ma'am. katulo. Ayos ka, Kay, ma'am. ha? Kapila? Katulo. So that is 8,400 divided by 28. Now, gingon man ni diyang dili na kamo palit at the end of the final. Ang imong final set kay ba imo na may salvage value so dili na kamo palit og sa katapusan ni diya nga palitonon. So how much should the owner of the machine charge per hour of use? So pila man kuno ang per hour ang ijang i-charge per hour of use if the expected that the machine will operate. Okay, wait. Na if it is expected that the machine will operate 1,400 hour per year. So mura na ijang matrabaho per year. So the company's cost of capital rate is 7%. So ang ijarang kuan, ang ijarang work per year, no? Number of hours per year is equals to 1,400, no? 1,400 hours. And then naas jay cost capital rate nga 7%. Okay? Dapat mukita siya og 7%, no? Seven percent. Okay. Now, karon, what we are going to do in the first place is to determine sa nato pila di ay ka year kay hours man ato sa i-convert ang ijahang lifespan kay per hour man ang gi-determine. So pila ang ijahang lifespan, that is your N. No, so for N equivalent to the lifespan of equipment. So muna si Jang unsa man nimo N to determine your N. So pila ang ijahang total or maximum ni Jang nga working hour capacity which is pila to 8,400 hours. Hours. Kung divide nimo sa ijahang
Per year, ma'am. Number of hours per year, which is 1,400 hours. So, pilay imong N? 6. 6. 6, ma'am. 6 years. Okay, so sa ato pa mo last si Jaob 6 years. Now, remember guys nga usually kung mag-ownership gani ka no og equipment, so ownership and operating cost components are calculated separately. So tires, ang karamihan tires considered as an operating cost element because they wear out much faster. So than the basic machine. So therefore, before calculating the ownership cost kanang imong pagpalit no ownership cost, ang machine have kuan for this machine nga naas dyan pneumatic tires nga gimension, naas dyan tires nga gimension, the cost of the tire should be subtracted from the price purchase. So dili na nimo si i-appeal sa ownership sa imong machine kay actually ang kanang imuhang tires magsige man kag ilis. So muna dyan kinahanglan si para mahibaw-an nimo kung pila ang imong ownership cost kay atos diyang minusan sa tire. Right? Nasabtan? Para mahibaw-an nato pila jud ang kuan kay ang kanang tires imo mang pagailisan. So ang bali ang value jud sa machine. Na gets? Ha? So karon ang imong ownership cost is equals to pila to ang imuhang pagpalit 45,000 minus ang cost sa ligid is 3,000. 3,200. So ang ownership cost nimo is 41,100. Okay. So muna karon ang imong ownership cost. So ownership cost pa ni ownership cost. This is the actual cost of the machine. Sorry. Actually, inigpalit na gini mo, imong ang nai equivalent price ang ligid. Kaya pwede man gani kabisang palit kag sakjanan, pwede man ka mapili og ligid bitaw. No? Kay ang ligid magud kay pagailisan man guna si Ja from time to time. Okay, so muna si Ja wala jay labot sa equipment tibali. So muna si Ja more jud ni siya ang actual cost of the machine. Now the actual now the annualized purchase expense, no, annualized could be calculated in a uniform series capital recovery factor. So para mahibaw-an nimo ang imuhang kwan kay gipangita nato is what is the cost per hour man. So to si jang payitaan kung pila man ang ijahang mura og kanang kwan ba imong expense yearly. So mo na siya gitawag og kani kay ato maning ownership man ni no, ownership man ni. So ato kibaling expense yearly. Pero kung utang mo na atong bayranan kada tuig, equivalent ra gyapon na siya sa A. Na gets ninyo guys? So ato lang diyang hinganlan og A ownership kay wa man ni nato gibayad giutang. Ato maning gibali estimation of pila what should be our annual or uniform annualized expense. No? So, equivalent to A gyapon na siya. A ownership. Okay? So, since ang ato kining kibaling actual cost, mauni ang, unsa man ni siya, equivalent to unsa man ni siya, kung ato siyang kuan sa katong mga kuan nato. Oy. Unsa man siya, P or F? P. P. So this is our principal value or the present value which is 41,000, no?
So atong gamiton, so since A ownership man ta, atong gamiton nga formula is kaning the uniform series worth factor, kining A is equals to P times the quantity of I times 1 plus I. So P is equals to 1 plus I raised to the power of N. Ano na? O lagi. Raised to the power of N times I over 1 plus I raised to the power of N minus 1. Okay, so muna siya ang atong formula to determine kay kuan man present worth man na uniform series of present worth kay ang gipangita is kuan man recovery factor man so present, no? So mana siya, so let's A ownership. So P is 41,800 1 plus I nimo is 0.07 raised to the power of N is 6 years times I 0.07 over 1 plus 0.07 raised to the power of N. No. Raised to the power of 6 minus 1. Okay? Siya mo erase kay ma-erase po siya tanan. Okay, so pila man ang A ownership nato? Uniform pila man ang atong uniform series capital recovery factor sa atong ownership. Guys, 1, ma'am. okay, so 8,769.46. Okay, so muna siya ang atong bali yearly, no, yearly nga ownership 8,769.46. Okay? Now, giingon man siya nga at the end of its period, it has a salvage value equivalent to 10% from the original purchase. So, unsa may atong kuan sa atong kuan value sa original purchase niya? Okay, kay mo man to'y pagpalit nato, no? So, salvage value. So, dili tong ownership value. Is salvage value is 45,000 times 10%. Point. Okay. So, muna akaron atong salvage value. Pila man? 4,000? 5, ma'am. Ha? 4,500. 4,500. 4,500. Okay, muna itong salvage value. Now, kinahanglan nato si salvage value para mahibaw-an nato, no, the annualized salvage value amount 6 years. Kung pila idyang gius-us ba kada tuig in the future
that can be calculated kuno from the uniform series of sinking fund factor. So asa to atong sinking fund factor? With the sinking fund factor, no, kana siya I over 1 plus I raised to the power of n minus 1. So para mahibaw-an nato ang ijahang uniform series nga kuan nga sinking fund factor, so that is for the salvage value. So A salvage, so ang ijang future value karon is, so mahog na siya is F times I over pilat unsa to, sinking 1 plus I 1 plus I raised to the power of n minus 1. Okay? So, future niya is 4,500. Sa salvage na ha. A salvage. I is 0.07%. 1 plus 0.07 raised to the power of 6 minus 1. So, pila ang ijahang uniform salvage value for 6 years? Every year. Pila man? 629.08. Okay, so mahawag si og 629. Mo na diyang gius-os. No? 0.08. Okay? Now, you need also to determine, uy, asa, naglobat na ko. Ay. Kapoy sining economics, no? Kasi ganahan diring mag-economist. Kapoy mo din trabaho sa mga economist kay magsige sila huna-huna og kuan. Okay ra mo? Guys. Ay, nag-short ra gad ko kay lisod ba dya magjak ang og kuan ato taong bilbil. Okay pa mo? Ako murag mo burn out tahong utok aning economy. Ha? So, kuha na po kuno mo, kuha na po taog annualized value of the salvage amount 6 years in the future. So, referring to the future na po, which is, sino can be also calculated using the present worth compound amount, no, with the uniform series recovery factor. So, present amount. So, ato na pong, atong gi-combine si present amount recovery factor, which is A is equals to the present amount recovery factor kining F over 1 plus N, no, atong gi-substitute si P. So, kanis dya bitaw nga formula. Kani. This one. This one.
So, annualized value of salvage amount in 6 years. Diyos, ay, wa naman di ay, wa man mo nag-ingon nga wa na di mo nakita. Wala nakita, ma'am. Ano to? Okay. Okay, so annualized value of salvage amount in 6 years. So ang pagkuha ni A sa kuan using this formula, so kini P, but we need to use the present value using the kuan present worth compound. So the present worth compound for P is kani si Ja. Present worth compound si Ja. Mo ni gitawag og compound ito. Why? Compound factor. Okay? So, from this formula, P is equals to the so to, I times 1 plus I raised to the power of N over 1 plus I raised to the power of N minus 1. Sakto ba na be? Kapito ka ka-memorize guys. Kamo? Okay, so sakto. So ato si Jeng isab kini atong pulihan with the kuan present worth compound factor, annual factor, amount factor I mean. So A, so unsa to ang P, that is F over 1 plus I raised to the power of N minus 1. Ito? Be? Wala naman, ma'am. Wala minus 1. Wala na y minus 1 di ay o sa juk. Okay, wala na minus 1. Kuyo si Jang iris kay ma-iris mo pud sa tanan. So mo na si Ja times kani I 1 plus I raised to the power of N over 1 plus I raised to the power of N minus 1. Okay, so mo na si Ja ang atong the annual salvage for the entire 6 years, no? Annual salvage. Ihapon na si Ja. Ang kini is salvage raman ni si Ja. Ang kini apil na ni ang kuan annualized nga salvage amount in 6 years future. So therefore ang imong annual salvage is pila to? 4,500 .
salvage value. Di maklaro. Over 1 plus 0.07 is to the power of 6 times the quantity of 0.07 times 1 plus 0.07 raised to the power of 6 over 1 plus 0.07 raised to the power of 6 minus 1. Okay, so pila man? So you will just arrive the same answer with this, no? So pwede na ninyo pilian pag compute for the present value. So the same ra, no? Which is 629.08. So ang kini, computing the salvage value using the future value times the unsa ni sinking. Hoy. Para makita ninyo kalahian ba? Ari na lamang kuno kay mubo ra. Guys. Yes, ma'am. No, mubo ra. Ang kini is sinking. Ang sige gamit ani kini nga sinking. Asa ba to? Uniform series sinking factor. Uniform series sinking factors. While the other solution is using the annual so to, present worth compound factors. Okay, so may kalahian nila ha. Ang kiri present worth compound factors, ang kiri is the series sinking factors. So, but you will just arrive at the same answer. Okay, so ari na lamang ko mo gamit kay mubo ang kiri taas, no? Sadyo pa lamang ko nag-calculate. Now, okay. So, next. Di ba naman tayo gitawag og fag or minor maintenance. So, ato na po diyang i-appeal. Pila ang atong computon or pila man ang bali atong iset aside nga amount para sa atong fag, fuel, oil, and grease, and minor maintenance cost. Okay? So kaniha sa kining salvage, duha inyong pilian. Ang kinipod sa fag, natay gitawag annual FOG and minor maintenance. Cost. Okay, so ang atong so pila man atong so since per hour man ang gihatag ni Ja, no? So ato siyang multiply dyan, pila may atong magamit or pilay gasto nato ani per year. So we have the per hour which is 12.34 per hour na siya. So sa usa ka tuig since naatay operating pila to ato operation 1,400. 1,400 times 1,400. So pila ang cost yearly? So that is 276. Okay, so muna atong magasto kada tuig for the fuel, oil, grease, and other minor maintenance, no? So next is tires. Ang tire na to. Okay? Ini salvage.
Okay. So sa tires nato guys, since di ba kada tuig, kada every pila to? 2,800, no? So ang gigamitan si Ja og diyang gigamit nga formula is kaning kuan uniform series recovery capital recovery factor. Naglibog ko ni dyan. Okay. Kaya di ba? Tires. So, pangitaon na to, kung pilay atong annual nga, atong kuan, mura og atong kuanon para itagana para sa tires. Okay? For the entire period. So, the first year, so mana ning naakay 3,000, pila to? 3,200 to no, ang tire. Ma'am. Sa second year, so gingon ni Jia, gamitan nimo og uniform series recovery factor. Uniform series factor. Asa ning uniform? Ngita pa ko sa uniform recovery series factor. Asa ni si Jia? Use the present worth compound. Present worth compound. So, kini times with the uniform series recovery factor. Uniform series Formula 1.6, ma'am. formula 1.6. Yes, ma'am. Kapag lang, may mga cash flow, ma'am. Diagram. Oh, dabito na. Uniform series recovery factor. Okay, so ang pini mo, pulihan nimo si Just sa kuan, karing present worth compound. No, so, napod. So, plus present worth compound nimo at the end of, di ba kay every 2,800 ba to? Bali, every 2 years, no? Every 2 years ka mag-ilis. Sakto ba? Kay 1,414 man. 2,8 man. Okay, so every 2 years. Nawa naman po. Oy! Uy, parihara jud ani ga review og engineering economy. So every 2 years. So using the present worth, which is present worth 3,200 times this is kini mo ang pilmero no, mo ni ang first year pagpalit. This is upon purchase. This is the value upon purchase. Upon purchase, diyan kini after 2
2,800 hours. So, muna si Ja. Atong panghinganlan, aron di ta malipat. 0.07. So, N is equals to 2 years plus 3,200 after ko ano po ni. After pila ang kuan? 2,800 times 2, 5,600. After 5,600 hours. Okay. One plus 0.07, that is equivalent to 4 years. So times the katong formula for 1.6, the uniform series capital recovery factor. Ay, kapos yun si Jamie Memorize o USP, USCRF, mga inana-inana. So I is 0.07 times 1 plus 0.07 is to the power of n, although 1 plus 0.07 raised to the power of 6 at the end of 6 years. Minus 1. Okay, so this is gitawag ni si Jaog USCRF. Okay, so uniform series capital recovery factor. Okay? Pila man imong kuan sa tire, alas 10 naman di ay. Iwasan rin nato, guys. Pila ang tire? Ma'am, $1,769.89. 1,000 769.89. Okay? So, sunod na apay major maintenance. Maintenance nga or repair. Okay, so ang repair, so ang cost ni dya ito dyang repair, major repair every 4,200. So kaduha every kay 6 years man, so sa ato pa every 3 years, no? So repair every 4,200 hours. Or every 3 years. Okay? So same lagi hapon natong gamiton nga formula. Katong this so present work compound factor times the USCRF. Okay?
A repair. So, every 6 years, so naas jay, kung ang ijang bayad is 6,000 over 1 plus 0.07, 3 years na ta. Okay, di pa mata magkuan sa Pilmiro. Okay? So, kausara ta maka pa-maintenance. Right? No. Guys. Kay inig ka, after Yes, 3 years, ma'am. salvage naman si Ja. I-salvage naman nato si Ja mo nang kausara ta. So, plus the USCRF. Gija, USCRF. So, what na ilain? Ang katong sa tire, nga nung gibutangan nung natong trito, upon purchase, di ba kay, ang atong gikuan diri sa annual nato, diri sa ownership is, kari ramang, giminus man nato ang tire, guys. Kainom daw mo, no? Giminus man nato sa atong ownership ang tires. So, mo ning pag-abot sa tire, atong gi-include siya ang first value sa tire nga atong upon purchase. So, man siya, kini pag ikaduha, nag-ilis na tag tire, ikatulo. Unya ang last kay di naman nato. Bali mura man tag kung imong divide ang 6 na jud ikatulo, pero sa last di naman ta mo purchase kay salvage naman sid ato man sidyang kuan i let go naman nato siya. So di na ta mo palit, no? So mana siya. Na sa diri sa repair, kausara ta makapa-repair for the entire kuan, for the entire lifespan of equipment. So kana ra siya after 3 years ra, and then it's USCRF. Okay, so I is 0.07 times 1 plus 0.07 raised to the power of 6 over 1 plus 0.07 power of 6 minus 1. Memorize na gadyo na ang formula. Pila man? Pila? So 1,027.54. Okay, so naanatatanan no? Na-identify na nato ang ownership, na-identify na nato ang salvage kada tuig niya, na-identify na nato ang ijahang FOG, ang tires ug ang repair. So atong pangitaan pila man day atong cost per year. So total cost per year. Kay this is yearly man ang atong gikwenta. Okay, so total, a total na to is equals to pila to atong ownership 8,769. So 8,769.46 plus salvage is 629.08. 629.08 plus the FOG 17,276 point what day point plus the tire 1769.89 1769.89 plus repair
Plus repair nga 1,027. 1,027.54. So pila man ang imong A total yearly? Pila? Pila man guys? 28,213.81. 28,213.81. 81. And now since ang gipangutana kay hourly man. So hourly man si Ja, what is your hourly cost? So hourly cost of equipment. Okay, so ang imuhang dili. So imong cost per hour is 28,213.81 divided by 1,400, which is 20.153 so per hour. So mo ni siyang gipangita. Okay? Diyan mo po ni siya katong, di ka remember mo katong hanggiingon nga na iyang classmate ng utana, no? Unsaon pagkuha og cost per hour sa equipment. So inani on dahil siya guys. Para may bawaan nimo ang imuhang cost sa imong equipment per hour. Diyan mo man imong basihan. So kung imo siguro siyang i-multiply, so 28 kuno times 6. Kung calculator, ano ba? So, kung ito, 28,213.81 times 6. Okay, it's costing, kung imo na siyang parintahan, no, inana ba? Apil na just ginansya kita mo nahug na jag 169,282. Kaya ato naman diyang gikuan, anak ko ang diferensya no from kuan 45,000. So let's say atong kwintahon tanan ha. So na kay total nga, di ba, kung ato siyang analyzon, so for 6 years for 6 years ang imuhang kuanon kung imo na diyang let's say ato diyang butahan og 20.153 per hour, no, point pila to, nahog na si siya og ang imuhang total cost is pila to 1,160 pila to 169,282.86. Karon atong total nga gasto ha, expenses. So expenses nimo is pagpalit nimo di ba 45,000 plus purchase.
no? Unja, 17,276 times 3. Times, per year mo na, times 6. $276. Times 5 na, di naman ka magkuhan sa last, di ba? Sakto ba ko, guys? Uy. Wala naman sila ganahan maningog, kaya alas 10 naman kapin. 86. Hura ning kuha nun. 86,380. 86,380. Okay, fab. Ang imuhang tire, kaduha ka. Di na ko mo palit, dili na ako katuluon ha, kay ako namang gibutang diri sa 45. So, kaduha ka, which is total of 6,400. 6,400. Plus, repair ni mo nga 6,000. So, pila ni sila? So, plus 45,000 plus 6,400. 400 plus 6,000. Okay? So, nakay kuan, mo ni tanan ang imong expenses, no? Total expenses nimo is 143780. Sa to pa, imo na dyan na allowance na gets ninyo, guys. Hello? Napaba mo? Yes, ma'am. So, di ba, in 6 years, naka-total cost ka og kung imo siyang butangan og per hour rate nga 20.153, kitay ba, og magparinta ka, imong parintahan imong equipment. Pero syempre, kay mao man ni ang imong kan with naa na kay interest ani nga 7% annually. No? So, kung imo siyang parintahan og 20.153, okay, mo ni tanan ang imong total cost expenses nimo ba sa imong kuan, sa imong apil na natang repair, imong FOG, imong major repairs, no, imong pag-ilis og tire. Gets? So makatotal ka og 143. Ang kung kani si ja within the naka 7% interest per year. So muginan siya gihapon ka. Right? No. Nakita? Yes, ma'am. So pila imong ginan siya? 105,500 to 26. Wala? 25,500 to. 20? 25,500 to. The profit is 25,500 to 0.26. Okay. 86. So mo na mahog nimo profit para gikan sa imuhang equipment with an interest rate of 7% per year. Okay? So na ra sa pagkwenta, guys. Pangutana. Kaya itong pangitaag solusyon. Hello? Pwede ba yung mga jog screenshot sa kanang imong Ahong kuan, Kinoos, ma'am. hatagan lagi mo na screenshot ani kay at least tininaamay ahong gipang apelyido no. Pero nagya po ni send yung kuan. Ako rin yung screenshot ang send sa kuan. Okay, so since arang ka lapas mo ta sa tong time. So palihog ko lead sa closing prayer, James. Napas James.
Apa ko, ma'am. So, palihog ko, James. Kabi kong na media na kay, time naman good. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, the Son, the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, the world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the The Holy Father, the Son. Spirit. Amen. Okay, so bye guys. So thank you for staying the whole period. Bye, Bisan o ma'am. nang lapas na ta. Ay, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ang exam na to, be, pwede na ba dyan data ka-exam? Kay end of man dito si Ja, end of chapter. So maka-exam ta. Exam naman ta next week. Mas madyo na para mubo pa. Okay? Sige, Sige, ma'am. ma'am. Karon kanira tong kuan. Di po maglabad atong o. Sige, next week. Okay. Okay, ma'am. You may take your exit. Nag-screenshot pa ko sa atong kuan. Sige, bye. Okay, ma'am. Goodbye.